Renunció a su reino para tener una familia orca. Ahora todo el mundo lo quiere. Muerto. Hay un tipo de silencio que solo existe en el momento antes de que todo cambie. No es el silencio de una habitación vacía. No el silencio de un bosque al amanecer. Este es el silencio de un hombre pardo frente a una corona que debería haber sido el mayor logro de su vida. Y sintiendo sin nada más que la urgencia de corren Ashville se encontraba en la cámara real de la fortaleza de Voldemort, con las velas encendidas. A su alrededor, el cojón de terciopelo con la corona de oro colocada a la altura de los ojos sobre su pedestal de piedra. 27 años de preparación. 27 años de lecciones de diplomacia, esgrima, impuestos, derecho y la art de la guerra. 27 años de que me dijeron todos los días que este momento era el razón por la que había nacido. La corona era hermosa y en la forma en que las cosas se hacen los que buscan el poder tienden a ser hermosos. El oro tiene forma de ramas entrelazadas. Tacanado de rubis del color de la sangre vieja. Había estado en la cabeza de su padre durante 30 años, y en la de su abuelo antes de eso. Levaba el peso de una dinastía en cada línea grabada. Lo miró. Por un largo momento. Luego se giró, camino hacia la ventana y saltó, no en la nada, y en una vida que había decidido elegir, una que el reino nunca entendería, nunca perdonaría, y finalmente deciden destruir. Pero esa noche, con el viento frío de las montañas de Ashville atravesando su capa de montar, un caballo esperándolo en la puerta oriental, Corvin Ashville no pensaba en reinos. Pensaba en ojos verdes, en una voz. Como grava en vuelta en seda, sobre una nina con rizos rojos que había llamado papa por primera vez hace 3 semanas. Tan casualmente, como si fuera la palabra más natural del mundo. Cabalgo hacia el este hasta las torres de Valdemar. Desapareció tras el árbol. Nunca miró atrás. Eso había sido hace 2 años. El pueblo de Thornwall se encontraba en el mismo límite donde se extendía el territorio germano. Las tierras fronterizas. Esa amplia y incierta extensión de bosques y colinas donde ningún reino reclamaba autoridad y ningún clan tenía dominio permanente. Era el tipo de lugar donde la gente terminaba cuando se quedaban sin lugares a donde ir refugiados, vagabundos, comerciantes demasiado testarudos o demasiado pobres para establecer una tienda en un lugar respetable, un punado de orcos que habían abandonaron sus clans por razones que no discutieron. Un punado de humanos que habían abandonado su pardo por razones que no discutido aún menos. Era, desde cualquier punto de vista razonable, el último lugar donde alguien buscaría a un príncipe desaparecido. Corin había construido la casa el mismo casi por completo. Culver había hecho las partes que requerían levantando paredes en su lugar, lo cual, dado que ella estaba de pie 175 centímetros de piel verde la ex guerrera de cabello negro, era la mayor parte del trabajo estructural. Ella lo había hecho. Sin que nadie se lo pidiera, apareció una mañana con musga, el herrero del pueblo, cargando madera en su hombro como si otra persona lavara una cartera, sin decir nada excepto. El marco que cortes está torcido en el lado norte. Mueva el puesto se derrumbara antes del invierno. Había tardado Corvin tardó 3 semanas en admitir que tenía razón sobre la publicación. La había llevado mucho más tiempo admitirlo todo. La casa tenía 2 habitaciones y un desván. El desván era una porquería. Ella había reclamado fue la primera vez que lo vio. Subiendo la escalera con la valencia de un niño que había sobrevivido a cosas que ningún niño podría haber hecho. Debería sobrevivir, arrastrando su muna de trapo por un brazo y anunciando con autoridad completa de que esa era su habitación. Y cualquiera que no estuviera de acuerdo podía discutirlo con su muna, cuyo nombre era Botan, y que no negoció. Botan era, según cualquier estándar objetivo, un desastre de juguete.
Un brazo era más corto que el otro. Los ojos de botan que le dieron el nombre no coinciden. Uno marrón, uno negro. El releno se había movido con los años de estar apretado. Momentos de miedo, dando una silueta abultada que era más abstracta que humana. El vestido que llevaba, cosido de lino áspero sin tener, se había desvanecido a un color entre gris y recuerdo. Pero Pip llevaba a button a todas partes, la sostenía contra su pecho cuando dormía, a veces la apretaba contra su nariz y en momentos de tranquilidad, con los ojos cerrados, como si intentaba oler algo que se había desvanecido hace tiempo. Culva lo había notado. Ella percibía la mayoría de las cosas y en silencio. Des detrás de esos ojos color ámbar dorado que parecían archivocada de tal para usarlo más tarde. Pero ella nunca hizo comentarios al respecto. A veces, por las noches, ella simplemente se sentaba con Pip, la enorme chico de piel verde. La mujer y la pequeña nina pelirroja, lo suficientemente cerca como para tocarse, pero sin llegar a tocarse, observaban el fuego. La primera cada vez que Corvin los veía ACI, tenía que salir para que no le vieran la cara. La vida en Thornwall no era fácil. Tampoco era complicado en las formas que lo habían estado matando lentamente dentro de los muros de Valdenmore Keep. Había lena que parta, un huerto que cuidar, comidas que negocia, un preciso que era realmente complejo, dado que el gusto de culver en cuanto a comida tendía hacia cosas que, cuando los cocino, hizo que toda la casa oliera a bosque muy decidido, había decidido contraatacar. Había vecinos que iban descortelosamente amigables hasta abiertamente desconfiados. Había reuniones en el pueblo. Donde la presencia de Corin como un hombre humano que vive con una mujer orca y una humana el nino genero preguntas que nadie hizo en voz alta, lo que de alguna manera hizo que preguntas más fuertes. Había noches frías cuando el fuego estaba bajo, y Pip había trepado al espacio entre los en su suano, pequeño y cálido como una piedra de hoga, y en Corvin en culva se movió, porque mover significaría reconocer el momento, y reconocerlo requeriría palabras. Y ninguno de los dos había encontrado aún las palabras adecuadas. Masgar, que había observado todo esto des detrás del constante y rítmico golpeteo de su martillo sobre el hierro, no dijo nada al respecto. Se comunicaba principalmente a través de la calidad del metal que produce. Cuando estaba satisfecho con usted, las bisagras que heco para su puerta, se balanzaba perfectamente silencioso. Cuando estaba disgustado, chiriaban. Las bisagras de Corvin y la puerta de culva había estado en silencio durante 6 meses. Heron Croft, quien dirige el único. Algo en Thornwall que generosamente podría llamarse un puesto comercial, sabía quien era Corin desde el segundo mes. El había se quedado muy quieto detrás de su mostrador cuando Corvin entró una mañana. Lo miró como un hombre mira algo que podría ser peligroso. Y luego comenzó a limpiarse las manos en su delantal, que estaba limpio, y dijo con voz neutra y cuidadosa, dijo, bueno, que te traigo entonces. Lavaba 2 años haciéndolo. Todas las mañanas, las manos limpias se secaron en un delantal limpio y la conversación continuó como si Corvin eran simplemente un hombre de ninguna parte, sin historia y sin precio por su cabeza. Lo que hasta la mañana en que legaron los genets, era en gran parte cierto. Era Pip quien encontró el aviso primero. Había estado en el puesto comercial de Perrin con Corvin, sentada en el mostrador comiendo un rodaja de manzana, mientras Corvin regateaba el precio del aceite de lámpara, cuando miró el papel clavado en el post cerca de la puerta, y dijo con la claridad devastadora de un niño que acaba de aprender para leer. Papa, ¿por qué es papel tiene tu cara? El puesto comercial fue muy silencioso. Las manos de Perrin se movieron hacia su delantal, sus dedos presionados contra la tela.
Corin camino hacia la puerta con el particular porten controla de un hombre a quien acaban de echar agua helada por la espalda y ha decidido no mostrarlo. El papel era nuevo. La tinta aún no se había borrado por la humedad de la mañana. Lavaba el sello de la casa real de Valdenmore. Y en la esquina superior, una corona de ramas prensadas y en cera roja, y debajo de ella, una ilustración y en xilografía que no era una semejanza perfecta, pero era lo suficientemente parecida como para que un hombre con ojos pudiera verla. Reconócelo. Se busca Corin Asheville, príncipe de Venmore, visto por última vez en el tierras fronterizas del este, consideradas peligrosas y mentalmente inestables, recompensa 500 coronas de oro por información que conduzca para captura. 1,000 coronas de oro para el regreso seguro a Voldemort capital por orden de la reina Mada Constance Asheville y el consejo real estaban mentalmente perturbados. El cosi serio. Saco el aviso del correo. Lo doblo sin volver mirarlo y lo guardo en su abrigo. Bolsillo. Recogio a pip, que lo observaba con esa expresión particular que tenía, sin estar asustada todavía, solo calculaba, media, decidía si debía asustar según su reacción. No es nada, dijo, y su voz era firme, lo cual era el único regalo que tenía para darle en ese momento. Vámonos a casa. Sintió la presión de Perón. Ojos fijos en su espalda durante todo el camino hasta la puerta. Afuera, la mañana era fría y gris, el tipo de frío que olera el humo de la madera y el giro que se asentaban en el fondo de tu garganta y te recordaban que el invierno no había terminado contigo. Puso a pip abajo en el abarrotado Earth Road, y ella inmediatamente agarró su mano, el botón presionado debajo de su otro brazo, rizos rojos rebotando mientras soltaba a su lado con la absoluta impotencia ante la tensión ambiental que solo los niños muy pequeños pueden sentir. Posa. Papa, dijo conversacionalmente, si el periódico dice que es peligroso, eso significa que es. Vas a tener una aventura. No, dijo. Culver dice que las aventuras siempre comienzan con algún en problemas. Culver es muy sabia. También dice que la diferencia entre una aventura y un desastre es si sobrevives. Le preto la manita. También muy sabio. Entonces, ¿cuál? Uno es est. No respondió. Pero camino más rápido. Rodilla. Le dijo a Culver que anoche, después de que Pip estuviera en el desván, dejó el aviso doblado sobre la mesa, entre los. Ella lo leo sin tocándolo. La forma en que leía cosas en las que no confiaba del todo. De pie ligeramente de espaldas, con los brazos cruzados como si el papel pudiera morder. El fuego detrás de ella proyectaba su sombra a lo largo del suelo, y en el una cálida luz ambar, su piel verde tenía la calidad del musgo profundo, del bosque viejo, del algo paciente y permanente. Lo leo dos veces. Luego lo miró, mentalmente inestable. Ella dijo, si, dijes tu reino para vivir en una frontera pueblo y construir una casa torcida y discutir conmigo sobre la cocina. La casa y no está torcido, y esto les sorprende lo suficiente como para llamar insensato, aparentemente. Desplegó los brazos, lo que para Culver era más o menos equivalente a otra persona se sentó y respiró hondo. Sacó el banco de debajo de la mesa y se sentó con cuidado. Porque el banco era hecho por el hombre, y tenía una historia complicada con su peso, y miró el fuego. El silencio duró tanto que se convirtió en una especie de lenguaje. Corin había aprendido en 2 años a dejar que sus silencios terminaran. Ella no era alguien que usara silencioso como la evasión. Lo usó como un herrero USA el momento antes de dar el martillo que para alinear todo correctamente antes del impacto. ¿Cuánto tiempo tenemos? Dijo finalmente antes de que vinieran más. En hay una pregunta. Días, dijo. Un quizzes la semana que viene.
Si los ciclistas que publicaron esto están recorriendo todos los pueblos fronterizos y numbers encuentran. Entonces vuelvo con voldemort encadenado y tú y pip detenidos. Dilo. No lo hago. Saben lo que te hacen. Hay una mujer orca que vive con un príncipe desaparecido. El consejo real lo llamará secuestro. Encantamiento. Necesitaron una razón para que me haya ido. Eso no los hace parece el tipo de reino que un príncipe quería escapar. Culva no dijo nada por un momento. El fuego estalló a fura. El viento empujó contra el contraventanas con un sonido como de una pregunta repetida una y otra vez sin respuesta. Nunca me lo dijiste, dijo ella. Por que de verdad te fuiste. El peso de esas palabras se apoderó de la habitación como nieve. Lentamente, tranquilo y lo suficientemente frío como para cambiar todo lo que he debajo. Te lo dije. Tú me dijiste que numbers elegiste. Ami y pip. Ella lo miró entonces. Esos embarderado ojos que lo mantenían en su lugar con la seguridad de alguien que había perdido años escuchando lo que la gente no decía. Creo que es cierto. También creo que no es toda la verdad. Miró sus manos sobre la mesa. No eran las. Y no son las manos de un príncipe, colosas por cortar leña y trabajar en el jardín, con una cicatriz en la palma derecha por una sierra. Que se la había escapado el otoño pardo. Manos trabajadoras. Su madre no las habría reconocido. Había un documento, dijo, en los archivos reales. Lo encontré 3 semanas antes de mi coronación. Ella esperó. Los acuerdos de colmillo del crepúsculo, firmados hace 14 años durante la última gran frontera guerra. Levantó la vista. Los acuerdos que pusieron fin a la guerra. Algo cambió detrás de sus ojos, apenas perceptible como la corriente se movía en las profundidades submarinas. Conozco los acuerdos. Había una cláusula secreta. No consta en el registro público, está oculto en los archivos. Se la du con el anillo de mi padre. Presiono las palmas de las manos sobre la mesa. La cláusula establisce la paz con los clans fronterizos a cambio de permitir que las fuerzas fronterizas del reino reunieran 3 asentamientos orcos adyacentes. Asentamientos con residentes humanos, colonos humanos que había estado viviendo junto a clans orcos en las tierras fronterizas. Hizo una pausa. A cambio por la paz, mi padre aceptó Jesus de la vista gorda mientras sus propios soldados se espinaban el velo. Culva dijo que el nombre estaba entra como una piedra en aguas tranquilas. Lo sabes, dijo. Ella extendió la mano por encima del mesa lentamente y recogió a button. Que estaba sentado en el borde de la mesa donde Pip la había dejado antes de acostarse. Sostuvo la pequeña muna de trapo en sus enormes manos verdes, esos colmillos en las comisuras de su mandíbula, atrapando la luz del fuego, y giró la muna con una delicadeza que parecía imposible en manos del tamaño de pequeños escudos. Corin la observó. Tiro del dobladillo del vestido de lino destenido de button con mucho cuidado, y la luz del fuego, justo. Apenas visible en el interior del vestido, cosido con hilo tan desgastado que parecía casi desapareció. Un pequeño símbolo, una rueda con 7 radios dentro de un círculo, un sello de aldea, el sello de Thornville. Lo sé, repitió Culva en voz muy baja. Porque estaba alio ella le contó el resto en pedazos.